I'm hitting go live. Okay. So, welcome. It is been a Hello. long due. Thank you so So, much for having me. It got shifted quite some time, Allah. yeah, I know. So, for everybody who will be hearing this, the guest for our episode today is Juliana Biju. If you Google her name, she comes up in all of these multiple talks on entrepreneurship, on several marketing things, because she's a very busy lady. And this has been our third or fourth scheduled meeting Okay. itself. So I would like to just ask you to introduce yourself. At least, what do you define yourself as? What are you up to? Okay. So I'm Juliana Biju. Right now, if you ask me what I'm doing, work career-wise, I'm actually working on a small company named Uptown. I started it with my friends back in college when we were like almost fourth semester. So that's when we started it. So it's still there. We started, just like we thought of starting it for just for making some pocket money, but then later on we thought we should take it up seriously. So right now we're still continuing and we are trying to expand it. And on the other side, now I'm going for my masters. I'm going for my masters in marketing and brand management in Ketch Business School. So I'll be leaving India. I'm going to France. So I'll be leaving India in 2 weeks, like December 16th, and I'll be leaving. And defining myself, I define myself as a dreamer because, okay, so all this entrepreneurship thing was never planned for me because back in school and all, I used to have no clue what business was. And my mother is actually into business. So from my childhood, I've seen her, going through a lot of stress and pressure. So whenever people ask me, I say anything but not business. And because like science and maths was okay for me, I thought, okay, fine, then I'll take engineering. I didn't have any particular passion towards engineering, but neither was business or entrepreneurship. It was nothing that was planned. So it was all a coincidence. It happened after I came to college. But right now, what I love doing is I love to dream. I love to plan things, like all those kind of vision and working towards it. I don't know, like that kind of satisfaction you get after you see something and then you try to do it and you get it done somehow. So after that, the satisfaction you have, that is the thing that drives me right now. So yes, this is a small introduction about me. Maybe in the next few questions, you'll get to know more about what I am and what I'm doing. So, exactly like as she just mentioned, we are here to hear about what Uptown is and why that specific product or why that specific name. And tell us the story one bit. Okay. Why did you think about starting this in the first place? All right. So this was like, when we were doing our second year, first thing is like after my first year of college, all when I was involved in everything related to Excel. Excel is actually a techno managerial fest in model engineering college. So after getting exposed to a lot of events and after organizing a lot of things, I understood that this is a thing I want to do. I want to do something on my own rather than go work in a particular company or stick to the engineering field. So from then I had this thing in my mind. Later on, there was this need of getting some pocket money because depending on our parents for each and every expenses we have because we are in college. It's not like school. We might go out with our friends and all that. Actually, it's a huge it's a expense. It's not like every day you get 20 rupees for canteen. That's not it. Like we go out to have some Yeah, from the restaurant and you have to ask more. I And get that. yeah, they had this expression like, dude, why are you asking for like 60, 70 rupees per day? First earn something Mm, and then you start spending. So they have that kind of attitude. So yeah, mm. so that time, me and my friends, it's like me, Kevin, and Archana. We Mm. wanted to start something so that we can have some pocket money. On one side, we can do something. We can experience and experiment on things because that's our age, and we are kind of free to do that. We are not having any other commitments or things like that, so we are kind of free to experiment. So we thought we'll experiment on things, and if we can kind of get some income out of it, we can actually utilize that for our extra expenses rather than depending on our parents. So that's how we started thinking on what to do. And like every other engineer, we started thinking of different apps or different technical products. And
We were like thinking, what kind of app can we make? And finally, we understood that, see, none of us were technically all very sound. So if we had to make an app, it would have been Mm-hmm. a utter chaos, and it would have even come out very well. So that's when we realized, It okay, would take so long. Mm-hmm. yeah, we can't do anything technical, so we'll do something else. So we heard about a lot of companies, and we started, talking to a lot of people, and that's how this T-shirt thing came into picture. But then, yeah, like initially we had issues because t-shirts, all the t-shirts come from Tamil Nadu. That's where Tirupur is one hub. So going to different states at this age without any contacts, and we can't trust people. We have to give them money and get things done. So all that's that was a lot of questions in the beginning, but then in the flow, a lot of people came in. We got a lot, talked to a lot of people, and that's how things fell into place. And we started off about the name. Nothing specific actually. We were like me and Archana. We were like thinking. All three of us were thinking what to name it, what to name it. And then we thought of a lot of random names. We googled, and then randomly Uptown came in. And because we started it for fun, we actually did not give much thought. We just thought, okay, Uptown. Uptown is kind of like a place where people abroad go to buy things. So yeah, we can actually Mm-hmm. think of something like that, and we can just simply name it like that. So that's how Uptown came, Mm-hmm. and then we started off without much delay. So So do you that's remember your first order, like yeah, when I do. first t-shirt order was placed? I do. So, initially we said the production part. So we talked to a lot of people and we said, okay, so if we have an order, now we understood how it's to be done. So we knew where to place it. We knew whom to contact for whatever kind of orders we have. So we said the production part first, and then the next part is marketing. We need orders to get it done. So Mm-hmm. we didn't know, like, we were clueless, like we didn't know how people used to get orders for such things. So first we thought of starting off with customization, because we didn't want to invest a lot of money, create our Mm-hmm. own t-shirts, and then keep it stocked, because there's no point in doing that. We're in the starting age, a starting time, a phase, and if we Mm-hmm. have to do that, we have to take money from our parents. So that's again a Correct. burden on us. So we didn't want to invest money initially. So Mm-hmm. what we thought is we'll start with customization, because that's no investment. Basically, we are in the middleman. We get it done, and we take a small this thing. So that's what we started off with. So Okay. we had to do marketing, and we didn't have any, we had no clue on which were the platforms to get in touch with. Then I used to go for classes and all that, and I used to simply, whenever I go and talk to new people, I used to simply tell, "Hey, you guys have this fest and all in your college, so we get these t-shirts done. If you guys want Mm-hmm. any t-shirts, you can contact me. I can give you at really good rates." So I used to Mm-hmm. tell that to everyone I meet. So that's how we Now started getting on. publicity is the best publicity. Yeah. So that's how, like, Mm-hmm. I told this to one guy, expecting him to give me the order. He's from Adi Shankara College. So I expected Mm-hmm. him to get me the order from Adi Shankara. But then I did not get any orders from Adi Shankara. But what happened is he told to someone else who was actually part of IEEE. So my first order was an IEEE order. Like, that's how from him I got the IEEE orders. From that we started, and Mm-hmm. from then we've done like a lot of orders for IEEE events, because they come back, because if we deliver good, obviously they'll come back, and if we give it at a Mm-hmm. good price. So they Mm-hmm. came back, and that's how we started off. Then in the flow we understood, like, there are a lot of platforms where we get to know which all events are happening. So Mm-hmm. then we started contacting students, contacting professionals. Then Mm-hmm. we moved on to corporate orders, and for that, actually, MEC alumni actually played a huge role, because we have, like, our alumni is very strong, and we have a lot of people working in different companies. അപ്പൊ അങ്ങനെ we ask them, if you have any order, do give it to us. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു corporate Mm-hmm. orders move ചെയ്തു. So that's how it's grew. Okay, that's great. I mean, so I think that is one of the best uses of your time in college because we don't know what we study in engineering. So not being able to figure out even 4 years later. So Yeah. I think that is a very wise use of your time. But like when you try to contact everybody, like the teacher producers who's gonna ship it and all of that, uh, like in terms of the entire hassle that is included in this, was there any pressure from your family, like focused on your studies, or you know,
Was Yeah. there a struggle between you and your parents Uh, supporting the yeah. idea, or were they all always like, were they always supportive? They were not always supportive. The thing is, Mm. like, if I my mother, because she's into business, she knows like what's happening out there. No, she knows. So she was very Mm. much supportive from the start. She was like, okay, you want to do, you do. She just give me advices. Edeke she'll give me advices. She's not bothered about what I'm doing. I don't have to update her and all that. But she knows. She lets me do things. But my Okay. father, like, he's an engineer, so Mm. he's a government employee. So he's like very much strict about things. He was into defense, so a disciplined kind of person he is. So in my school also, he wanted me to become a really good engineer. That's why he pushed me into engineering. And he used to literally every day after when I come from my college, like that in college, he used to ask me, "What all did you learn today?" And I used to like think they were me, which all subjects did I learn today? Like that's how he was. I Mm. had a lot of issues convincing him. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് when I started off, I actually did not tell him that he's actually in Visakhapatnam right now. He got transferred there, so he's not at home. So because he's not at home, physically present at home, he's not knowing what I'm doing. And I detail IT doesn't know. Whatever I am saying, he knows. Initially, I did not let him know that I've started something. I'm working on this. I did not tell him, because if I tell him, he'll obviously say, "See, this is your time to study. You don't have to take such risk. Business is risk, Anna. You don't have to do all this." No, obviously he'll say. And always he used to think that I'm not good at anything like that. You should be an engineer. Engineering is safe for girls. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫാദർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പോ I had issues with him. I did not tell him initially. പിന്നെ later on when we started getting income, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we got a particular amount, and അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ amount we kind of split among us. Like ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ amount I got him a gift when he came back. Like ലീവിന് വന്നപ്പം I got him a gift and I told him, "Dada, I'm doing this. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ gift ആണ്, so you can have it." So he was like shocked. And then that's how I told him about this business whole process ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ്. Nice play, nice play. അപ്പം what happened is he got convinced അപ്പൊ തന്നെ. കാരണം കാശും കൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തല്ലോ, ഓക്കെ, അപ്പൊ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് കൊടുത്തു. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാ. ലൈക്ക് അന്ന് തൊട്ട് he has never asked me, "What did you study today?" He always used to ask me, "Which order is running today? How many orders did you get this week? How many t-shirts did you make?" Nice. So that was the change I saw in my father. So അന്ന് തൊട്ട് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. Obviously ട്രാവലിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, because we have to travel from Kochi to Tirupur. So it's like a 4 hours journey. And അവിടുത്തെ കാര്യം like ചില important orders വരുമ്പോൾ we personally go there. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന കഴിയുമ്പോഴേക്കും if we come back, we'll be reaching here by 1 o'clock, 2 a.m. like രാത്രി ആണ് എത്തുന്നത്. So that's kind of ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് he's a bit skeptical. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും he'll leave. നോന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇത്തിരി വിഷമിച്ചിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും he'll not let me not say no to anything right now. So it's okay. Nice. So, did you spend a lot of time researching on, that quality of the t-shirt material, or was there a lot of process on, like you mentioned about how you chose to begin with customization, but was there Yeah. anything else that you three took up as like, okay, let's research on what is the demand in the market right now? Like, how do you describe your research period was? Okay, so in customization, market studies mainly like what all kinds of t-shirt go for which all kind of events. Adana mainly one study. So other initially then we did not do. Frankly speaking, we did not do. We were only because we're new to this. നമ്മള് പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ. We are learning engineering and we don't know what are the different steps and all that. So we are very much new to this, and all we had in mind is production ചെയ്യണം, marketing ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് we understood there's a lot of other sub things that we have to do. So in the flow ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാം one by one we learned about quality ആണെങ്കിലും market ആണെങ്കിലും. So ആദ്യം customization concentrate ചെയ്തപ്പം we understood that what we give for college is not what we should give for the corporate. And ഇപ്പൊ marathon event ആകുമ്പോൾ it's different fabric, different material ആണ് we understood. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വാസ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ലൈക്ക് അത്രയൊന്നും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ് us a lot. കാരണം കസ്റ്റമൈസേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഓർഡേഴ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന്
we understand because we are not into textile industry, so we don't know ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാമെന്നൊന്നും. അപ്പോ ബിക്കോസ് ഒരു hundreds of customization orders ചെയ്തുകൊണ്ട് we understood like so many mistakes can happen and these are the solutions to this is how you rectify it എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം we had a lot of loss but with God's grace നമ്മൾ loss ആണെങ്കിലും profit ആണെങ്കിലും it went hand in hand. ലൈക് ദോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് പോക്കറ്റ് മണി റേസ് ചെയ്യാനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ തന്നെ ലോസിലോട്ട് വരും, പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ലോസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ ബാലൻസ്. സോ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബാലൻസിൽ പോയി, ഒന്നും അധികം ഇതായില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ എ ബാലൻസ്. ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് വി ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം റൈറ്റ് നൗ നമ്മളതൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറും ആമസോൺ വഴി വി ഹവ് ലോഞ്ച്ഡ് ആസ് എ ബ്രാൻഡ്. And the most important thing is all those experience we learned. Yes, that is one thing that helped us a lot. So not bothered about the money, like money loss, angante loss akka kore undaittunde. A lot of times where we have failed miserably. We thought this order might change the way we're going to do business nalla reethil we've taken so much risk and all, but then adu flop ayi poittunde. So we have failed miserably, but what kept us moving is because we know that അപ്പൊ ഫെയിൽ ആയെങ്കിലും വി നോ അങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ we could have done it. So it's not because we are incapable of doing it, it's just that we made that mistake, so we just have to rectify it there. Same order if we get it again നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So ആ ഒരു thought process we just went forward. Nice. So it's been an iterative process. I mean, that actually gives hope to anybody who's listening also. Like, you don't have to know everything from the start. So when you mentioned, like, I'm just following up on what you mentioned, like there was a loss and a sale. Like, so who's doing the financial planning? Like, do you have a budget planning, and how you will how do you foresee and plan for the next 3 months or maybe the next 1 year? Yeah, like, so the budget planning actually came into picture right now because right now we have investments happening because we are actually launching our own designs. So we can't just have order and say we can't do it. But we have to stock it. Like we have to do bulk item. We have to do the production and we have to stock it. That's investment. Our stock full with the boil and we'll get the money back. So what we did is like ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന amount we never used it. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത amount അല്ലാണ്ട് we've never touched the profits we got from Uptown. So we always kept it for investment. അപ്പം അതിന് right now we are investing and right now we have a budget plan. We've planned like ഒരു monthly we'll ഇത്രയും amount വെച്ചിട്ട് we'll do the production, and once that half of that produced stock is sold, we'll do the next set of this thing. So right now we are done with the trials. Like trial vendi we had set a budget, so we did the trials. Now trial stock vechu, trial stock and a half we've sold. So adonde right now we are second slot the trial slot vechu then we had to learn like again Amazon online store that's again new to us right now. So idine patti we have no idea how does Amazon works and how do algorithm and all we have to learn. അപ്പം വിത്ത് ദാറ്റ് വി തോട്ട് കുറച്ച് റെക്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട് ഇറക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രയൽ സ്ലോട്ടിന് നമ്മൾ വെച്ചത് വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു. വി ലോഞ്ച് വിത്ത് വെരി ഫ്യൂ ടീഷർട്സ്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് സോൾഡ് ഇൻ ആമസോൺ, നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലോട്ട്. This is awesome. I didn't know you guys were on Amazon also. Like, that is amazing. Like, when did that happen? It happened a month back. Month. Nice. Congrats. I mean, I like the way that you guys are thinking beyond like there's usually a set of norms that we follow. Okay, this is how it goes on. But I think with the boom of Instagram, and I only knew that you guys were on Instagram, and I remember asking like DM for orders. So how do you do this? It was a little confusing for me. Did you take a license or is it only on Instagram? No, it's actually we started with like Amazon launch idappum adinu munne we started off selling through Instagram because that was more easy. We just wanted to get the customer feedback, so that's why we started with Instagram. Adu vechittu adinte korchu feedbacks vechittu we launched it on Amazon. And the thing is Amazon it takes a lot of time, so we actually planned this Amazon thing back in August or September, but it happened now. So that's what like നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം നടക്കണം എന്നില്ല. So we thought why wait till December to start our sales? അതുകൊണ്ട് we started off with Instagram sales itself.
അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതാ. That's amazing. So, do you have any guidance? Like, was there anybody to guide you on the entire process? Like, did you have any elder cousins or maybe Kevin's or Archana's cousins to In help you the out? So, t-shirt like, business or men, Amazon? any of this entire Uptown adventure? Yeah. Yeah, so there was this chat in like Kevin's brother's friend. So he used to Uh-huh. do this customization thing back in college. Like just like a few months take he had done with his friends with ഒരു അഞ്ച് ആറ് പേര് they had done this. അപ്പം ഞങ്ങളിത് Mm-hmm. തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ he had told ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ and he had actually given us one contact also from Tirupur. And that is how we went. Like three of us went to Tirupur and we called that person. But then we couldn't do business with that person because he was too costly. Like നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാനുഫാക്ചർ ആയിരുന്നു. But then പുള്ളിയുടെ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ we could like തിരുപ്പൂരിൽ if you go there without any contact it's like a sea. It's like lot of people doing lot of things. So we can't ഒരു കോൺടാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് we can't just go there and simply find something from scratch. But that actually helped us a lot. Kevin D brother's friend തന്ന കോൺടാക്റ്റും his lot of advices helped us a lot in starting off. Nice. Later on, ആമസോണിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ later on like ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിന്ന് നോബഡീസ് ഇൻ ടു ടെക്സ്റ്റൈൽ. സോ നോബഡി നോസ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ GSM എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓരോ ഫാബ്രിക്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും നോബഡി നോസ്. സോ അതിപ്പോ നമ്മള് കുറെ പേരോട് സംസാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പം there's like lot of need to improve our quality. And I don't know if you know, there's this Ajmal Aziz. Was he in your batch? Ajmal Aziz. Yeah. He's in my batch. Yeah. Yeah, Yes, so yes. he's in textile right now, no? He's I'm into not sure where textile he right is. now. Yeah, he's into textiles. So he Oh, knows a lot of things regarding with textiles. And I actually spoke to him. I actually took classes from him. Like, we used to keep 1 hour class every day. Because oh, there's no nice. place online. And if we search correct, I don't know. We don't know. He's actually taking classes from NIFT Bangalore. I also take classes Oh, from okay. him now to study more technical things about textile industry. So that's how we are doing it. അറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് we are trying to figure things out. ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ബിസിനസ് ആണോ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക? അല്ല ബിസിനസ് അല്ല, he's into textile industry. Like he's got a family run textile showroom and all that. അപ്പം അതുകൊണ്ട് he went for this classes, merchandising class, and he joined. അപ്പം whatever he knows, he told that he'll tell me so that നമുക്കും അതനുസരിച്ച് we can improve our quality. അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്തു ഫ്രീ ആയിട്ട്. So, like, I mean, I just saw on Amazon the different. There's something called Uptown Stories as well. So, is that also part of your brand on Amazon? No, uptown.tees. That's how it is. Uptown.ts, Actually, okay. that's the thing. There's a lot of uptown when it comes to t-shirts. And that's what I told. Like, ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം we did not give the thought. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല we launched it as a brand എന്നൊന്നും. ഞങ്ങൾ ഒരു 1 year പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കുക, ബിരിയാണി കഴിക്കുക, ട്രിപ്പ് പോവുക. That was our only aim. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ we put this name without even looking, where uptown ഉണ്ടോന്നൊന്നും we did not search. അപ്പം that's why we are actually thinking on launching a new brand പോലെ proper ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിമില് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്രോമിസ് വെച്ചിട്ട് we thought of launching ഒരു proper ഇതിന് സൈഡ് ആയിട്ട് we'll be launching, not soon, but yes, we'll be launching it. So, I mean, obvious question, like, how do you plan to compete with the other Uptowns or other t-shirt companies? Like, what is that unique point to your brand, maybe? Like, Okay. do you have anything in plan, or is it still in the process? So our basic aim is basically ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് customization തൊട്ട് our whole idea was before we started we had this again it was related to my Tech Fest Excel 2016 level Excel actually like t-shirts. We had our t-shirts and it was not of good quality. Appo yeah, it was very bad. Appo when we spoke with the organizers, they told that our expected like they actually expected a better quality, but then vendors actually they cheated on them. Appam the main aim was when you're doing customization, whatever it is, we'll only deliver what we promise. And നമ്മൾ ഒരു certain quality below എന്തായാലും പോത്തില്ല.
We cannot say that we'll deliver premium quality to everyone because that is not what everyone expects. But college events and corporate events quality തമ്മിൽ ഭയങ്കര വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബിക്കോസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇസ് റെഡി ടു പേ ദാറ്റ് മച്ച് ആൻഡ് കോളേജ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ നമ്മള് നല്ല ക്വാളിറ്റി എല്ലാ ഫണ്ട് റേഞ്ചിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി വി ഹാഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഇതിന്റെ താഴോട്ട് വി വോണ്ട് ഗോ. Not that we have not made mistakes, we have made mistakes accidentally, not purposefully. And whenever we've made mistakes, we've made it very, very sure that we rectify it. Like, we just don't give it to them and we say that we can't do anything about it. We actually rectify it. So that was one aim with what we started our customization thing. And adonde then we have our customers still with us. Like, whichever colleges we did orders for, they come back because they know that their money is safe with us. Nammalu kanikkundu will. There are a lot of people in the market. There are a lot of people they've gone through, but most of them actually, they take a lot of amount and they give something else. So that is one thing when it comes to bulk orders. Especially now that we've started as a brand, our aim is to promote sustainable fashion. Like, that is what we've decided. Best price നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് സ്ലോ ഫാഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എയിം. But then again, നമ്മളിപ്പം just starting സ്റ്റേജിലാണ്. ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ we are in the starting stage. So maybe like when our sales go on, we'll understand with all the feedbacks we have one by one, we might improvise on our goals, company goals. നമ്മൾ improvise ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So we are actually open to improvisations. We have not, set like ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് we have not set. But then according to the feedbacks, we are planning on improvising our different aims and different goals. ഇങ്ങനെ improvise and we're open to it right now. So when you mentioned sustainable fashion, like I remember reading this. I mean, this is just out of the blue. It came to my mind. There was this video for World Economic Forum that said one T-shirt takes 2,500 liters of water to be produced. Water. Right. That was so shocking to me. I was like, I'm never buying a T-shirt this year. Yeah, it's too much pollution, too much of. We are actually like. See, the thing is, when you say sustainable fashion, it doesn't mean that we are going to produce T-shirts which doesn't affect the environment. Because manufacturing or production, to some extent, technological advancement, to some extent we can control, but then we cannot just avoid it completely. Production, we are producing something and there actually effect after effect. But what we are saying is, see, if you're going to focus on just buying cheap quality products, then you have to buy those T-shirts again and again. അതായത് ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ടൈമിൽ. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഗോണ ബൈ 10 T-shirts in 3 months, that's not good. You're actually affecting the nature indirectly in some way. So you should actually you should feel that 5 T-shirts in 3 months is sufficient in the feel. But for that, obviously, we have like companies like us should provide better qualities. അല്ലെങ്കിൽ customers അത് 5 T-shirts മതിയാവില്ല because അത് ചീത്തയായി പോയി they have to buy another one. So that is what we are actually trying to promote, like sustainable fashion through slow fashion. അതായത് നമ്മളുടെ T-shirts will be good qualities so that you don't have to, even if you pay a bit more for the better quality, you don't have to keep on buying things again and again. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു motive. It's not that we've already achieved it. Again, like starting stage and feedbacks we are experimenting on it. First, we actually experimented on our own T-shirts, our customization for like 1 year. We have worn, we have washed. I always wear Uptown T-shirts at home so that I know T-shirt in the life down. So we have already experience the product. Appo ഞങ്ങൾ അത് improve ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് achieve ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം aim ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Nice. So, like, does Kevin or Archana or anybody have another day job as well along with Uptown, or are you all focused on this? No, the thing is actually Archana left in between. So like college she was there, but then she had to move out because she actually basically ഈ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. Like when you're doing it, you understand if you're actually passionate about doing something very riskful. കാരണം business is actually കുറച്ച് റിസ്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഡെലോയിറ്റില് she wanted to go to Deloitte. അപ്പൊ അങ്ങനെ she moved out. So right now it's me and Kevin. From college 4th year onwards ഞങ്ങളാണ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാ.
Kevin is actually going to Zomato, like Zomato account manager ആയിട്ട് he's doing his work. So right now that's what, like ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ we both of us, I'm going to France. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഓൺലൈൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്ലോ പേസിൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. So that by the time ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി വൈസ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും both of us will be free. Even my studies will be finished and he'll also be away from his job. So he'll leave his job. So അങ്ങനെ we'll come back and we'll work on it എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ. Nice. That's great. So, I mean, this finding a co-partner, the right partner, also it makes a lot of difference, I think. And it's great that you guys were friends in college. So, was there any specific set of challenges that you had to face? Like, I mean, I think MBA, before doing an MBA, starting a company and learning all of these things actually has taught you a lot more than MBA can ever teach you. It's a lot more than textbooks. But if you were to say, like, these were my most difficult days. Like, I could not manage studies and this, and any kind of challenges. If you had to name one of your top 5 or 3, top 5. top 3 ആയാലും മതി. Okay, so challenge mainly ഇതാണ്. അതായത് ഇപ്പം though we have certain contacts in തിരുപ്പൂരിലാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, then it's not in one particular place. Like we started with one particular place, but then നമ്മളവിടെ പോയുള്ള പരിചയം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് we are managing it for better quality. അപ്പോ the thing is, it's time എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it's very difficult because നമ്മുടെ it's not our own unit. So we can't, though they actually tell us that it will be done in 3 days, it's not necessary that it will be done in 3 days. So handling things from here is very much difficult. Even if we go from here angotu poya polum, we can't just go there and tell them innana thirka. Allengil we have to stay there. Adayithu nammaloda full on we have to stay in Tirupur and get involved in business. Angane involve ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ. But ഇപ്പോഴത്തെ from what we are doing, we are actually handling most of the orders online. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. We don't go for every orders, we don't go there. We have our quality control things happening in Tirupur. Like we have our people to quality control from Tirupur. So per order, we'll give them something. But then that is one major challenge we have. ഈ ഒരു different places നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. So അതല്ലാണ്ടുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് this is the actual main challenge. If this is sorted, we can actually get the production side simple ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ most of our problems will get sorted. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. We have faced 10 loss നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 9 loss ഇവിടെ നിന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ that is one major challenge we have. Nice. So basically, when you say you have a team there, are they also part of Uptown? Do you have to pay them on a regular basis? No. Actually, they're not part of Uptown. We know people, certain people there, and over there, avarku adoru traditional business aanu. So for them, it's like, it's not a professional അല്ലെങ്കിൽ ഒരു corporate structure അല്ല തിരുപ്പൂരിൽ. It's a traditional ആയിട്ട് rural ഏരിയയിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് their ancestors are doing the same thing and they're also doing the same thing. So ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. We can't just tell them, see, you have to be on time, നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്താ അങ്ങനെ we can't just നമ്മളൊരു കമ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിനോട് പറയുന്ന പോലെ we can't tell them. അപ്പോ that is why നമുക്ക് അവിടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not regular basis. They are not part of like Uptown എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we ഓരോ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് we pay them for the clearing ഒരു ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ we pay them. ഒരു ഫ്രീലാൻസിങ് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാനും കെവിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീലാൻസേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫ്രീലാൻസേഴ്സ്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ എമീസിയൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആർ ഫ്രണ്ട്സ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ മോഡൽസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മോഡൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എംഇസിയുടെ പിള്ളേരാണ്. I've seen that. I was like, I know this kid. Everybody is from MEC. So actually the photo shoot was so fun. It was like MEC ഒരു ചെറിയൊരു get together, junior seniors get together പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ MEC ആൾക്കാർ വരുന്നു പോകുന്നു. So yeah, that's the best part. എല്ലാം അറിയണവരാണ്. അപ്പം basically it's like growing together അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ there are people who started different things. So photo shoot ആണെങ്കിലും they have a company who's doing എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ they have this company. So നമ്മളും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ if we support അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്
ഒരു ഗ്രോയിങ് ടുഗെദർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ. Definitely. So, I mean, normally I ask this to other guests also, but I don't think you are in any mood to do this. So, do not even think of quitting. I am all rooting for you guys to expand and keep reaching great heights. So, I'm really happy to see businesses start like this, and especially if it's led by women. So, like from your standpoint, like if you now that you have been working for Uptown for the past 2 years, do you think there is any hesitation for other people to start such businesses? Like, I love the fact that there are small businesses opening up. Uh, Hmm. and I think I forgot in between, like, I need a follow up to your Tirupur explanation. I have another question, but I'll ask this after this. Do you Okay. think any of your female friends have a certain hesitation towards starting a business? Like, I Hmm. think everybody should do it. In engineering, I think everybody should do it. We have enough and more free time. And even after that, Exactly. basically. Even in college, like after I started this, after I experienced this kind of satisfaction from what I get from Uptown, even I am Mhm. very happy, to see people, not women alone, but anybody in college Mhm. doing something on their own, trying to build a company from college. I feel very excited for them. So even Mhm. in my class, there were a few kids, few of my friends who wanted to start different genre businesses. They wanted to Mhm. start small business. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ small businesses they wanted to start. But actually, why they are reluctant is mainly because of the investment part is one thing. So Mhm. that is one thing I wanted to say. അതായത് ഇപ്പൊ in our ഇപ്പം if we would have thought of investing money and starting, and if you Mhm. would have felt like നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ലോസ് if you would have Mhm. faced, അത് നമ്മൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തിയാനെ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ വി ഇൻവെസ്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, വി പേരൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വി ഇൻവെസ്റ്റഡ്. Yeah. അപ്പം അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ മേലെ കൂടി Mhm. പൈസ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് Mhm. പിന്നെയും ആ ബിസിനസ് ഒന്നും കൂടി സെയിം Mhm. എനർജിയോടെ ചെയ്യാൻ വിൽ ഹാവ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ Yeah. അത് ഞങ്ങള് കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞങ്ങൾക്ക്. അതായത് ഇഫ് Mhm. യു ഫെൽ നമ്മളൊരു ലോസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ Mhm. ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ എന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളൂ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് Mhm. ഇറ്റ് വെരി സ്മോൾ. ഇപ്പം 1000 രൂപ മതി ഒരു മാസം എന്ന്, കുഴപ്പമില്ല, ദറ്റ്സ് ഫൈൻ. ബട്ട് നമ്മളായിട്ട് Mhm. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതലൊന്നും തുടങ്ങി വെക്കില്ല. തുടങ്ങുമ്പോൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് സ്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് Mhm. ആക്ച്വലി ഹെൽപ് us a lot. And അതിന് ഐ വുഡ് സേ കെവിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനും കെവിനും പാർട്ട്നേഴ്സ്, ലൈക്ക് കെവിൻ ഇസ് മൈ പാർട്ട്ണർ, വി വെരി Yes. കോംപ്ലിമെന്ററി. സോ വൺ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് കെവിൻ ഇസ് കെവിൻ ഭയങ്കര ആ ഒരു കൺട്രോളിലാണ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. ചാടി ചെയ്യാൻ നോ 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 കൺട്രോൾ 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 യുവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബെനിഫിറ്റഡ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വാരി വലിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയോണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്. Mhm. അപ്പോൾ സെയിം തിങ്, അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ചെയ്യുമ്പം എസ്പെഷ്യലി ഒരു വിമൺ ഓൺടർപ്രണറും കൂടി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then they'll have this tension. And വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും will tell, you don't have to do this, let Mhm. leave it, now go for some work that is more safe എന്ന് പറയും. So Mhm. investment is one part. Okay. പിന്നെ women entrepreneursന്റെ what I felt is coming out and doing things. ഇപ്പം ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള restrictions. So Mhm. എനിക്ക് my only good thing was like mummy was there. Because she was into business, she was very supportive. പക്ഷെ if she Mhm. would have told no, I would have just stopped. എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം Mhm. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ആണ് ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടാണ് പലരും ദി Mhm. സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് ട്വൈസ്, ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. സോ യാ Okay. ദാറ്റ് ഇസ്. What does your mom do? What ഷീസ് ഇൻ ടു business is? സീഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. Okay. 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 അപ്പം Nice. ലൈക് ഫ്രം വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഓർ എൽ കെ ജി ആ സമയപ്പോ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ Mhm. അന്നോട്ട് ഐ സീൻ ഹർ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ ഓൾസോ എൻഡഡ് അപ്പ് It അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. runs in the blood. യാ. Nice, nice. And the previous question that I was thinking of was when you mentioned that people have been doing this for generations in Tirupur. We didn't find. I mean, did you not find anybody in Kerala doing similar production, or is Kerala anti factories? സോ വൺ തിങ് ഐ അനലൈസ്ഡ് ഇസ് ഒന്നുള്ളത് തിരുപ്പൂർ ഇസ് എ ഹബ്. അതായത് ഇപ്പം ആ മെറ്റീരിയൽ തൊട്ട് Mhm. കിട്ടുന്നത് തിരുപ്പൂരിലാണ്. സോ Yeah, അതുകൊണ്ട് yeah. തന്നെ
because there are a lot of people doing it, the price we'll get it at very cheap price. But Kerala also we have people doing, and it's a units or manufacturing units Kerala. It's not like we don't have any, but cost comparing it's very ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് കോസ്റ്റില്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ we couldn't have done. It's only because we went to Tirupur and found the നമ്മൾ ആ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു അങ്ങനെ നല്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ കൂടാനുള്ള വേറെ റീസൺ ഇസ് വൺ ഇസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ ഇൻ കേരള than in other states, most of the other states. That's why we actually get things very cheaper from Mumbai, Uttar Pradesh, അങ്ങനെ പല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട് നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും we get things at a very low cost, mainly because labor cost ഭയങ്കര കുറവ് എല്ലായിടത്തും. So that is one thing I've seen. So these two are the main reasons why we did not, there are units, but we did not want to associate with any units from Kerala because of these two reasons. So you've moved from being middlemen to a brand now. I mean, that's the next month's plan, right? Yeah, right. Awesome. I mean, thank you so much. Like this was like a very refreshing talk, since I'm a developer on a day-to-day basis. So even listening to such things and listening how energetic you guys are doing this gives me a lot of energy. Like actually, talking also gives us a lot of energy. If we're talking about, I like talking to the students. I like telling them, you should do this because it's fun. It's a loss and down. Then I'm not saying it's like a happy mode. Loss and down. But the thing is, doing all this, going to places, talking to people, and getting things done. It's good. It's really fun doing. So, just one obvious question: did the pandemic affect you guys? Yeah, it did. We completely stopped on customization for events because there's no events happening. We used to do college orders and corporate events and marathons and events we used to do. So that was like huge amount of t-shirts we used to do. But one good part is like there's always a good part, when there's a bad part happening. So one good part is we always had this thought of launching our brand, but we never had that push. We were like, yeah, we should do. But when to do എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് പാൻഡമിക് ആയപ്പം ബിക്കോസ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളിപ്പോ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്യൂ ആയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഡേഴ്സ്, അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ടീഷർട്സ്, അവരുടെ യൂണിഫോം പോലത്തെ ടീഷർട്സ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇച്ചിരി കിട്ടും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ആയപ്പോഴാണ് അന്നാ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ഈ വർഷം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി വുഡന്റ് ഹാവ് ലോഞ്ച് ദി ബ്രാൻഡ് ദിസ് ഇയർ. അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവന്റ്സിന്റെ തന്നെ പോയി, കാരണം ഇവന്റ്സ് തന്നെ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം. വിൽ ബി ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആലോചിക്കാം അതിനെ പറ്റി, ഈ ഇവന്റ് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇറ്റ് കെപ്റ്റ് ഓൺ പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഗുഡ് പാർട്ട് അബൌട്ട് പാൻഡമിക്. പക്ഷെ പാൻഡമിക് യെസ് നല്ലോണം എഫക്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു നല്ല ഡിപ്പായിരുന്നു കസ്റ്റമൈസേഷന്റെ ഓർഡേഴ്സിൽ. Okay. But something good came out of it. I'm really glad to hear. Yeah, so we're also very positive about it. Chalo, thank you so much for joining us, Thank and you. wish you all the best for upcoming travel safe. Have the time of your life. Come back with a lot of investors in your brand. Hopefully, yes. Yeah. Chalo, thank you. Thank you so much for having me. Thank you for calling me, Julian. So yeah, both of our names. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പണ്ടേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീനിയർ ആയിരുന്നപ്പോഴും ജൂലിയന്റെ പേരുള്ള. Yeah, I'm like, okay, I have a junior with an extra name. Yeah. All right. So thank you so much for calling me today. All the best. Hope to see you. Thank you a lot. Bye. Bye. Thank you. Bye. How do I